Hey you guys, what's up? Welcome back to another episode of That's Basically Me. This is a very random vlog which I am shooting in the middle of the night. The time is around 12:30 now. இது வந்து என்னோட official overthinking time. That time of the night where I overthink pretty much everything, all the wrong decisions I've taken in my life, all my past regrets, and all the most embarrassing moments where I should have kept my mouth shut rather than spitting out very stupid things. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் தான் இது. இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணலான்னு திடீர்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. If you guys didn't know, இன்னும் எக்ஸாக்டாக ஒரு மந்தில் it's going to be my wedding date. So I thought, why don't I add my personal touch in any of the wedding rituals or anything. இப்படி யோசிச்சு வச்சுருந்தேன். ஸோ சடனாக யோசித்தேன், why don't I make my own wedding invitation. இதுதான் நான் யோசிச்சுருந்தேன். which is actually எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மாதிரி DIY ஸ்டப்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கொஞ்சம் இந்த ஆர்ட் ஒர்க் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். அதனால் ஐ தாட் ஆஃப் டூயிங் திஸ். ஸோ இட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி 1 month to go. பார்ப்போம் எவ்வளோ தான் பண்ண முடியுதுன்னு பார்ப்போம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரேண்டம் தாட். ஃபர்ஸ்ட் எவர் ஸ்டெப் ஐம் கோனா டூ இஸ் லைக் ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஐ பாப் இட் அவுட் ஹியர். ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்ஸ்டாவில், பின்ட்ரெஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு. ஸோ இட்ஸ் கோனா பி வெரி சிம்பிள் அண்ட் மினிமல் டிசைன். கார்டு அண்ட் கவரிங் அந்த மாதிரி தான் நான் இப்போதைக்கு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லெட் அஸ் see ஏதாவது அதில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது நான் பண்ண முடியுதா, இல்லை ஐம் கோனா எக்ஸிக்யூட் த சேம். இட்ஸ் ஓகே இஃப் ஐ எக்ஸிக்யூட் த சேம் ஆல்சோ. எனக்கு ரொம்ப மினிமலாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் என்னோட what I'm thinking. கொஞ்சம் ஃபில்மி டச்சோட, அதுதான் வந்து மெயின். ஓகே, கொஞ்சம் ஃபில்மி டச்சோட இருக்கணும். ஸ்டெப் 2 இஸ் டிசைனிங். ஸோ டிசைனிங் நான் வந்து கேன்வாவில் தான் பண்ண போகிறேன். கேன்வா, இஃப் யூ கைஸ் didn't know, கேன்வா is an online template editor app or a website which gives you a template for creating basically anything. ஒரு ரெஸ்யூமேயாக இருக்கட்டும், ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும், லோகோ டிசைனிங், பேசிக்லி இட் கேன் டிசைன் எனிதிங். ஸோ இன்விடேஷன் டெம்ப்ளேட் ஏதாவது சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஓன் வேர்டிங்ஸ் எல்லாமே எழுதிட்டு ஐம் கோனா கிரியேட் அ இன்விடேஷன். இதுதான் வந்து கேன்வாவோட வெப்சைட். அதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு சைன் இன் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் லைக் ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்ஸ் டு யூஸ். ஸ்டார் போட்டதெல்லாம் வந்து ப்ரீமியம். ஃப்ரீ டெம்ப்ளேட்ஸ் நிறையவே இருக்கும். அதில் போயிட்டு எடிட் பண்ணி யூ கேன் டவுன்லோட். ஸோ 5 minutes into டிசைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போவே எனக்கு தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ யா, ப்ரொடக்டிவ் வே டு ஓவர்கம் ஓவர் திங்கிங். ஸோ இன்றைக்கி தூக்கம் வந்த காரணத்தினால நாளைக்கு வந்து டிசைனிங்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். I'll also continue my vlogging tomorrow. Yeah, so good night. Hey you guys, good morning. I have completed the design. Final edit இன்னும் பண்ணலை, சும்மா ஒரு சாம்பிள் டிராஃப்ட் தான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். which looks way filmier. ரொம்ப கொஞ்சம் கிரிஞ்சாக இருக்குது பார்க்க. பட் as somebody said, let's be confidently cringe. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hi, இப்போ வந்து நானும் அப்போவும் பாரிஸ் கார்னர் போகிறோம் to print the invitation. So let's go. For family and relatives தனி இன்விடேஷன் பிரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து NSC போஸ் ரோடில் வந்து சச் இன்விடேஷன் ஷாப்பில் போய் டிசைன்ஸ் பார்த்தோம். சேம் வே ஐ வாஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் ஃபார் சம்திங் விச் suited my need also. பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எங்கே எடுக்கிறது, எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போனேன். அங்கே இருக்கிறவங்க சஜஸ்ட் பண்ண டிசைனிங் அண்ட் பிரிண்டிங் ஷாப் தான் இது. ஸோ டிசைன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். அவங்களும் வந்து சில சைஸஸ் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அதில் வாட் ஐ ப்ரிஃபர்ட் வாஸ் A4ஓட half சைஸ், அதுதான் ப்ரிஃபர் பண்ணேன்.
யார் அக்கம்பனி பண்ணாங்கன்னா மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்ரீதேவி. It's a lazy Sunday afternoon and I have absolutely no energy left, and so today I am going to assemble my wedding invitation. போன கிளிப்பில் பார்த்த மாதிரி நான் வந்து பிரிண்டிங்க்கு கொடுத்துருந்தேன். I have received it, so I'm going to assemble it. So my plan is to, I have taken a transparent A4 sheet, A4 sized butter paper. I think this is called as butter paper or tracing paper, whatever. So I think it is a thicker version of butter paper. So I'm going to cut it into half and then cover our invite. Let me show you my invite. So this is our invite. I'm recording it in the front camera. In the invite and the butter paper I'm going to fold it into half. Let me see if I can like fit it in, or else இதை கட் பண்ணிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். I've also bought, and this is an invisible double-sided tape which you usually get it in a stationery shop. Execution wise it's the same. Butter paper half-ஆ கட் பண்ணிட்டு I am going to paste it using invisible double-sided tape at the back. Frontல inspo pickல seal இருந்த மாதிரி I have ordered few stickers from Amazon, customized stickers. அதை வச்சுட்டு I'm sealing the front part. One done and many more to go. ஒன்றுத்துக்கே இப்போ மேபி ஒரு 15 to 20 minutes ஆச்சா. Let's see how fast we can complete this. Be right back. 12 done and some more to go. நான் ஒரு 40 invitations ரெடி பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக, and this is how much each and everything costed, because I think it would be useful for you, those who are watching this, who are willing to like DIY their own invitation. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். And here is the final output.